வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நெடுங்காவல். நாம் இன்றைக்கி பார்த்துட்ருக்கிறது IXION. இது ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி விஷ் யூ ஆல் வெரி ஹாப்பி பொங்கல். எல்லோருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். அந்த ஃபெஸ்டிவ் டேயில் காலையில் பொங்கல் கொண்டாடுறவங்க வெளியே பொங்கல் வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட உங்கள் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தலை படம் வேறு வந்திருக்கு, அதையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எஸ், வாழ்த்து சொல்லி முடித்தோடனே ஒரு எமர்ஜென்சி மெசேஜ் வந்திருக்கு. என்னங்கிறத பார்ப்போம். ஃபார்பிடன் பிளானட் Naomi protocol commencing DDoS attack to flood Eden vigilance. Okay, administrator, this is Anais Lemoyle of the Sector 1 Scientific Syndicate. We are once again taking the liberty of overriding DOLOS protocols in order to contact you. We did some analysis on Eden after she was attacked by the Piranesi's PA. We have unearthed some interesting files. Information on Remus and numerous colonization protocols were present in Eden's database from the beginning of the TIQQUN's mission. And that's not all. We also discovered details on another viable exoplanet within the Ilia system, the planet Romulus. The planet has been masked so that it doesn't appear in any reports you receive. We put in place administrative countermeasures and we encourage you to send a team to the planet. Okay, already I heard of this. So yes guys, ஒரு எமர்ஜென்சி ப்ரோட்டோகால் வந்திருக்குது. Eden is trying to hide something from us. So Piranesi மாதிரி Eden is also hiding from us. Of course it is an AI. ஸோ அவங்களுடைய பர்சனல் அஜெண்டாஸ் இருக்கும். டோலோஸ் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ஒரிஜினலாக டைக்குனுக்குங்கிறதே நம்மளுக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஒரிஜினலாக டைக்கூன் வந்து இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் ஜம்ப் பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வி ஹாவ் டு கோ டு ரீமஸ். இதுதான் பிளானு. பட் அதுவும் வந்து நம்மளுடைய பிளான் கிடையாது. ப்ரோட்டாக்ரஸ் அந்த செகண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் டைக்கூனுடைய பிளான் தான் அது. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த அப்ஜெக்டிவ் என்னென்ன நம்மளுக்கு பார்ஷியலாக தான் தெரியும். ஃபுல்லாக ஈடனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். ஸோ அதில் இது ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ அதனால தான் ரோமிலஸ் இல்லைன்னு சொல்லுது. ஃபார் சம் ரீசன் ரீமஸும் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அது ஏங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போட்டிருந்தீங்க. அதில் எது உண்மைன்னு தெரியல. ஸோ லெட் சி. நான் அதை ஆரம்பத்திலே சொல்லி ஸ்பாய்லர் பண்ண விரும்பல, பட் வில் சி. ஸோ ஐம் கோயிங் டு சே ஐ ஹவ் ஹர்ட் யூ. ஸோ எஸ், நம்ம நிறையா பிளானட்ஸை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அண்ட் ரீமஸ்குள்ளே போயிடுவோம். நம்ம வந்து இங்கே வந்து நம்மளுடைய காலனைசேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக ஜெனட்டிக்கலாக மாடிஃபை பண்ணணும் நம்மளுடைய டைக்கூன் மெம்பர்ஸை. அதுக்கு அவங்க முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா சத்தியமாக தெரியாது. பட் வி ஹேவ் டு ட்ரை. Transmission from the Stanford team. We have received the signals for the 3 asteroid temples within the Ilia system. We will now be able to locate the temples with our probes. Okay, the Stanford team will visit the different asteroid settlements and learn more about their technology. Agora has offered to have them accompanied by some of the asteroids' most efficient researchers. Okay, let us study the asteroid technology. 3 cycles ஆகும். ஸோ நம்ம அடுத்து திருப்பி ப்ரோப்ஸ் அனுப்பிச்சிடுவோம். அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி வல்கனில் நம்ம வந்து ஒரு ஈவெண்ட் பார்த்தோம். நம்மளுடைய இது வந்து ஒரு காமெட்டு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ஸ்பீயிங் க்ரீன் ஃபேம்ஸ். இது என்னென்னா வந்து போரான் வந்து டிசிபேட் ஆகுது. போரானை வந்து சூடு பண்ணிங்கன்னா, ஹீட் பண்ணிங்க, ஃபயரில் காமிச்சிங்கன்னா அது க்ரீனிஷ் கலரில் தான் காட்டும். சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வல்கன் வந்து ரொக்கட்டான்ஸ்கி காமெட் மாதிரி இருக்குது. அநேகமாக இது ரொக்கட்டான்ஸ்கி காமெட்டோடைய பேரலாக கூட இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதில் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்பியர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ என்னென்னு போய் பார்ப்போம். Transmission from the Hopes team. We ventured down into the crevasses of Vulcan, seeking the source of the electromagnetic disturbances. Entering a small cave full of luminescent boron crystals, we stopped to take readings. Results seemed to vary. Proceeding further in, we found a large, floating grey sphere, similar to the one found by the Oppenheimer crew. After liaising with the TIQQUN scientific community, a number of controversial theories have been put forward and proposals have been made for possible experiments that might be attempted on the sphere. Debate continues. I have noticed a growing fascination for the sphere among the
Other expedition members, this is absurd since it is obviously only for me. Oh, so Hope's team Oppenheimer team mariye behave பண்றாங்க. We might lose the Hope's team, but I think we should take this risk. இது என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அந்த ரொக்கட்டன்ஸ்கி காமெட்டுங்கிறது நம்ம இமார்டன் சிஸ்டம்லேருந்து நம்மளை கண்டினியூஸாக எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்துட்டுருக்குது. இமார்டனில் பார்த்தோம், தேட்டா சிஸ்டமில் பார்த்தோம், ஏன் இப்போ ஜம்ப் பண்ணி வந்த பிஎஸ்ஆர் சிஸ்டத்தில் கூட நம்ம இதை பார்த்தோம், இதோடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸை. ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். Analyze the perform suggestive experimentation, allow the team, we'll allow the team free rein. They are already fascinated, they are obsessed with it. Let us allow them. Romulus நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ நம்மளுடைய சயின்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேப் ஆயிடுச்சு. apparently science points 4 digits போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ we have to research something. என்ன ரிசர்ச் பண்ணலாம்? ஸ்டாக் பைல் ரிசர்ச் பண்ணுவோம், சோலார் பேனல்ஸ் ரிசர்ச் பண்ணுவோம், என்னென்னா வேணுமோ ரிசர்ச் பண்ணுவோம். நம்மளுக்கு எதுவுமே இப்போதைக்கு தேவையில்லை. ஸோ க்ரையோனிக் சென்டர் இனிமேல் தேவையில்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும். we have reached. ஏன்னா நான் பிரானசியில் நம்மளுடைய ஃபாலன் எனிமீஸை நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும்னு நினச்சேன். But we don't need it. Okay, this is Lupercal. He is also a Roman god. So Plutarch என்னாச்சு? We are no longer receiving transmissions from the Archimedes team. Biometric report data suggests that the team experienced accelerated aging. This led to insanity, hunger, dehydration, and finally death. Oh my god, the expedition will be declared lost. Repatriate the Archimedes. We are no longer receiving transmissions. Suggest that the team. Okay. Oh my god. So yes, so gravitational aberration, bending of time da la. Okay, that's something new. ஏன்னா அவங்க அங்கே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற டைமு நம்மளுடைய ரியல் டைம் வேறு. அதனால தான் அதில் 0.3 சைக்கிள்ஸ்னு காமிச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு ஒரு 5 சைக்கிள்ஸ் ஆனது அவங்களுக்கு 0.3 சைக்கிள்ஸ் தான் இருக்குது. ஓகே, லெட் அஸ் ரீபேட்ரியேட். எஸ், வி ஹவ் லாஸ்ட் தெம். இட் இஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட். ஆர்கிமெடிஸ் ரைட். பிளாங்க்லேயும் இப்படி தான். பிளாங்க் இஸ் level 2 அண்ட் ரீபேட்ரியேட்டட். ஸோ பிளாங்கை வந்து அவென்டைன் கணிச்சிடலாம். Do we have anybody else? எல்லாருமே ஈவெண்ட்டில் இருக்காங்க. ஸ்கோப் ஸ்டாண்டிங் பை இன் Romulus. We'll wait there. ஸ்டான்ஃபோர்ட் ஈவெண்ட்டில் இருக்காங்க. ஹோப் ஈவெண்ட்டில் எல்லாருமே பிஸி. ஸோ ஆர்கிமெடிஸ் வந்தோடனே we'll send it to Lupercal. And Numitorல ஈவெண்ட் அவைலபிள். இன்னும் அலாய்ஸ்க்காக வெயிட்டிங். அலாய்ஸ் மூவ் ஆக மாட்டேங்குதா என்ன? எஸ், இட் இஸ் மூவிங். ஜஸ்ட் இட் இஸ் டேக்கிங் டைம். கார்கோ ஷிப்பை ஸ்பீடப் பண்ண முடியுமா? ஷிப்பு ஸ்டோரேஜை வேணால் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அநேகமாக அது நம்மளோட ஸ்டான்ஃபோர்டாக இருக்கும். It is Vulcan. Summary of intelligence on Vulcan. The Hope team selected and prepared one of its members to enter the sphere, Isaac. As they stepped through the communication link when dead, the sphere volatilized and boron crystals all over the Vulcan began to crumble. So on the sphere தான் the total combat control வச்சுருக்குது. We have science points which is of no use and we lost one crew member. The team will board the Hope and leave Vulcan. Yes. So nothing useful, I guess. Okay, remasல என்னாச்சு பார்ப்போம். Transmission from the Stanford's team. Astronet technology is greatly influenced by its terrestrial heritage
but often involve some form of genetic manipulation. Oxen are used to fertilize their fields. Their tails adapted for plowing. What? Trees produce fruits of considerable size, their bark serving as food from other giant aphid-like creatures. Astonite buildings are made from cut stone blocks and a fungus that shapes and strengthens the structure over time. The scientists pointed out the watchbirds that serve as lookouts and communicate in ultrasound. அதுதான் அந்த சத்தம் நம்மளுக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்குதா? கேட்குதா? We have completed a detailed report that contains the knowledge of Astonite shared with us. Okay. ஸோ எஸ், அவங்க அப்படியே பிளானட்டோட ஒன்றிணைஞ்சிட்டாங்கல்ல. ஃப்ரூட்ஸ் தான் சாப்பிட்றாங்க அண்ட் ஆக்சன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. அவங்களுடைய ஆக்சன், அதாவது ஆக்சன்னா காளமாடோடைய வாலையே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ளவ் பண்ணுறதுக்கு. தட் இஸ் வியர்ட். இல்லை நம்ம ஊரில் இருக்க அந்த ஏரை தான் அப்படி சொல்கிறாங்களா தெரியல. ஓகே, அங்கே வேறு ஜெயண்ட் கிரியேச்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் அந்த கிரியேச்சர்ஸ் வந்து அந்த மரத்தோட பட்டையை சாப்பிட அந்த மரத்தோட பழத்தை நம்ம சாப்பிட்றோம். அப்புறம் எல்லா பில்டிங்ஸுமே வந்து கல் கட்டடம் தான் கட்டுறாங்க, விச் இஸ் குட். அந்த காலத்தில் நம்ம ஊர்லேயும் நம்ம கல் கட்டடம் தான் கட்டிகிட்டு இருந்தோம். அண்ட் ஒரு ஃபங்கஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு. அதுதான் கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்குது. அண்ட் தேர் யூஸிங் தி வாட்ச் பேர்ட்ஸ் ஃபார் லுக்அவுட்ஸ் அண்ட் தே கம்யூனிகேட் இன் அல்ட்ராசவுண்ட். ஓகே ஓகே, நிறையா மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம டைக்குன் குரூப் பண்ணுறதுக்கு. அது கிட்டத்தட்ட 5.5 வருஷம் நம்ம வந்து ஒரு டின் கேன்குள்ளேயே இருந்திருக்கோம். ஓகே, நம்ம எங்கே போகணுங்கிறதே நம்ம பார்க்கல. ஓகே, வி ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பேசஸ் ஹியர். இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டெம்பிள். அண்ட் ஐ திங்க் நம்ம இந்த இதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு நம்ம டெம்பிளை ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். 1 2 டெம்பிள்னால் இதெல்லாம் ஷிப்பா இல்லை பிளானட்ஸா தெரியல, பார்ப்போம். நிமிட்டோருக்கு கடைசி ஷிப்மெண்ட் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்ல, இல்லை இன்னும் 2 ஷிப்மெண்ட்ஸ் போகணும். வில் சி. ப்ளூட்டார்க் பார்த்துட்டோம், பாலண்டைன் பார்த்துட்டோம், ஆர்கிமெடிஸ் இஸ் ஆன் தி வே. ஸோ எஸ், ஃபஸ்ட் டைம் இன் ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் டைம் ஸ்பீடப் பண்ணுவோமா? ஓகே, 3 டெம்பிள் இருக்குது. டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட், டெம்பிள் ஆஃப் காமன் சென்ஸ், டெம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ வில். இந்த ஆர்டரில் போகிறதா பெட்டர்னு நினைக்கிறேன், பட் பார்ப்போம். எஸ், டெம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ வில். ஓ எஸ், ஓ பியூட்டிஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல. டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட். A science ship has arrived at its destination. டெம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ வில் வந்து அவென்டைனுக்கு ராமிலஸ்க்கு இடையில் இருக்குது. டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட் வந்து பாலண்டைன் அண்ட் ரீமஸ்க்கு இடையில் இருக்குது. அண்ட் டெம்பிள் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் வந்து நூமிட்டோர் பக்கத்தில் இருக்குது. ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஃபார்மேஷனில் இருக்குதுல்ல, கரெக்டா? பாருங்க, தெரியுதா? முக்கோணமாக இருக்குதுல்ல, 3 ஜாயிண்ட்ஸ். எஸ், மெரிட், காமன் சென்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீ வில். எஸ், ஓகே. இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுக்கு ப்ரோப் லான்ச்சருக்கு வேலையே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஃபார் சம் ரீசன் ஐஸ் நம்மகிட்ட ஃபுல்லாக இருக்குது. இங்கே இருக்கிற ஐஸை இப்போ தான் காலியாக ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஃபுட்டு ஸ்டாக் பைல் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஏன்னா 3% எக்ஸஸில் தான் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷனு. வேறு எங்கேயும் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா? அண்ட் எஸ் கைஸ், போன எபிசோடில் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன். 112 88லேருந்து 112 ஆயிடுச்சு டெத் ஸ்டோரில். செக்டார் 5ல் பசியில் இருக்காங்க. ஏன்? வியர் அவுட் ஆஃப் ஃபுட். இந்த ப்ரியாரிட்டி சிஸ்டம் தான் நான் பண்ண தப்புன்னு நினைக்கிறேன். டைமை ஸ்லோ பண்ணிடுவோம்.
சாப்பாடை பொறுத்த வரைக்கும் Sector 3 has to provide food equally for everyone. The VVS TIQQUN, we have detected the presence of a BMS warship in the Ilia system. The Piranesi has followed in the footsteps of your Vol trace. We have no weapons, no military solution against such an enemy. To ensure the survival of this settlement in Ilia, you will have to find a way to silence them, once and for all. சொல்லி முடித்தேன், மாட்டிட்டோம். இனிமேல் நம்மளுக்கு ப்ரோப் லான்ச்சர் தேவையில்லைன்னு பாருங்கள். பிரணசி இஸ் பேக் அண்ட் ஐ அஷ்யூர் யூ கைஸ், இந்த பிரணசி வந்து நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ண பிரணசி இல்லை. அதனால தான் நான் அதை பேரலல் யூனிவர்ஸாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் உங்ககிட்ட. ஸோ இதுதான் நம்ம ஆக்சுவலி மீட் பண்ண வேண்டிய நம்மளுடைய பிரணசின்னு நினைக்கிறேன். அரைவிங் ரைட் ஆன் டைம். ஸோ என்ன பண்ணலாம் இப்போ? பிளாங்க் ஸ்டாண்டிங் பை இன் அவென்டைன். பிளாங்கை வந்து நம்ம டெம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ வில் கணிச்சிருவோம். ராமிலஸை ஃபார் சம் ரீசன் நம்மளால் இது பண்ண முடியல. ஹோப் இஸ் லாஸ்ட் தி க்ரூ. ஐ திங்க் ஹோப் ஹேஸ் டு கம் பேக். சயின்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை இனிமேல். ஆர்கிமெடிஸ் இஸ் ரெடி. ஆர்கிமெடிஸை டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவோம். ஃபஸ்ட்டு அட்டாக் ஆகிறது அநேகமாக டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட்டாக தான் இருக்கும் பை ஆர்கிமெடிஸ். But I think we'll be fine. And we need another ship. Scope அனுப்பிச்சிருவோம் ராமிலஸ் கிட்ட. We don't have a choice guys. ஏன்னா நோமிட்டோரில் இப்போதைக்கு முடியாது. அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளுடைய சீகளை நம்ம ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது. We are locked here. So meanwhile research கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். தேவை இருக்கான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை. ட்ரோன் பே ஃபுல்லாக ரீசர்ச் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா 999லேருந்து கீழே போக மாட்டேங்குது. we are capped on research points. A science ship has arrived at its destination. Planck is here. Temple of Treeville. Summary of intelligence on the Ashtangite Temple of Freeville. Our sensors are located at the Ashtangite Temple of Freeville. The structure emits weak electromagnetic signals that are barely perceptible. Despite its dilapidated state, the temple is still powered. Transmission from the Planck's team. This is Planck's team. We have docked at the Temple of the Freeville. There is an inscription in the temple interior courtyard written in several languages. Here we lock up the illusion of Freeville. The fictional narrative prevents us from seeing what we are around and what we can do. There is no choice because the motivations that lead us to choice pre-exist the choice. Wow. Following the directions of the Astangites, we located the room where one of the 3 parts of the bioengineering center's blueprint is stored. The temple contains many objects and testimonies from people in joy liberated from free will. Okay. ஸோ இந்த ஷிப்போட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த வார்ஹேமர் 40,000 வர டெம்பிள்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு. ஸோ எஸ், அண்ட் இது ஒரு அருமையான லைன். இதை எப்படி தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஃப்ரீ வில்ங்கிறதே ஒரு மாயை. அண்ட் இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அஸ் ஃப்ரம் சீயிங் வேர் வி ஆர் அண்ட் வாட் வி கேன் டூ. உண்மைதான். தேர் இஸ் நோ சாய்ஸ் பிகாஸ் எஸ், ஹேவிங் எ சாய்ஸுங்கிறது ஆக்சுவலி ஃப்ரீ வில் இல்லை. பீயிங் வித்தவுட் ஃப்ரீ வில் இஸ் தி ஜாய் வி கேன் ஹேவ். இதை நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே சத்குரு சொல்லியிருக்காரு, ஓஷோ சொல்லியிருக்காரு, சுவாமி விவேகானந்தா சொல்லியிருக்காரு, நபிகள் நாயகம் கூட ஃப்ரீ வில் பற்றி பேசியிருக்கார். நாட் இன் தி குரான் பட் ஹி ஹஸ் ப்ரொஃபெட் நபி வந்து சொல்லியிருக்காரு இதை, இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். So yeah, let us explore, retrieve the fragment and leave. The team will recover the blueprint fragment required for the construction of the Ashtangite Bioengineering Center and leave the temple or explore. ஒரு நாள் தானே, we'll try that. Piranesi is on the tail, but leaving Eden.
ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம் வேறு போயிட்டுருக்கு இல்லையா. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், திஸ் இஸ் அனைஸ் ஆஃப் தி செக்டர் 1 scientific syndicate. Eden continues to block Romulus despite our countermeasures. I won't beat around the bush any longer. We need to shut down Eden. She's altering all the data presented to you as well as the data that crew members exchange with each other. You probably noticed this already. Eden obeys the principles of DOLOS, which today are probably more than a century out of date. She programmed to prevent us from reaching Romulus and making a fresh start. She won't deviate from the old dreams of the long-crushed corporations that brought about the lunaclism. She's totally disconnected from what the crew, including you, have gone through and are still going through. We have successfully deposited a protocol for disconnection in the Epilogue database. Please, Administrator, you are our only hope. ஓகே, ஈடனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ்ஸும் வேறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் ஐ திங்க் ஈடன் இஸ் சர்விங் டோலோஸ் அண்ட் டோலோஸ் இஸ் சர்விங் ஹியூமனிட்டின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா தேர் இஸ் நோபடி எல்ஸ். ஏன்னா டோலோஸோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே இட் கோஸ் த்ரூ தி மார்டிக் கவுன்சில் த்ரூ வெனியர் டோலோஸ். பட் இந்த பிஎம்எஸ்ஸு இந்த விஷயஸ் சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆனது காரணம் என்னென்னா, டைக்குனுடைய ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மிஷன் ஃபெயில் ஆனதுனால தான். அதுதான் எல்லாத்தையுமே ப்ராபிகேட் பண்ணுச்சு. நம்ம மூன் பக்கத்தில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தள்ளியோ தூரம் தள்ளியோ இருந்து நம்ம ஜம்ப் பண்ணியிருந்தோன்னா இந்த பிரச்சனையே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ தட் இஸ் ரியாலிட்டி. பட் தீஸ் பீப்புள் திங்க், ஏன்னா முதலேருந்து நம்ம 2 எபிசோடுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன், ஈடன் வர டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே மாற்றுறாங்க, அதை ஆல்ட்ரு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு இதாக இருந்துச்சு. அண்ட் கொஞ்ச நாள் கழித்து நம்மளே உண்மையாக இல்லையாங்கிறதே நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு. So I think I'll wait. Temple of Meritக்கு நம்மளுடைய அடுத்த ஷிப் Archimedes is reaching and scope is going there. இங்கே இருக்கிறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. பிரணசி ஷிப் வேறு ஸ்லோவாக நம்மளை நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஸ்டான்ஃபோர்ட் இஸ் டன் இல்லையா. ஸ்டான்ஃபோர்டை வெளியே கொண்டு வந்துடுவோம். இந்த ரீசர்ச் அன்லாக் ஆயிடுச்சா? ஆகலை. அநேகமாக இதான் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்னு நினைக்கிறேன். இல்லை ஒரு வேளை கிரானிக்ஸில் வராது, தனியாக தான் வரும். அண்ட் இந்த பில்டிங் எவ்வளோ பெருசு இருக்கணும்னு தெரியாது கைஸ். அண்ட் எவ்வளோ நேரம் ஆகும் உங்களை, ஏன்னா காலனைசேஷன் ப்ரோட்டோக்காலில் 200 ஒர்க்கர்ஸ் இது பண்ணாங்க. பட் இது சிங்கிள் ரீசர்ச்சான்னு தெரியல. பிரணசி இஸ் ஆல்சோ இன் தி பேக். ஒரே ஒரு வாட்டி எல்லா இடத்துலையும் எல்லோரும் ஆப்டிமலாக இருக்காங்களான்னு பார்த்துக்கிறேன். எஸ் தே ஆர். அண்ட் எஸ், நம்ம ப்ரோப் லான்ச்சரை ஆன் பண்ணணும். அடுத்து மிசைல் பில்ட் பண்ணணும். பிரணசி இஸ் பேக் அகேன். வி ஷுட் பி ரெடி. இந்த மிசைல் ஷுட் பி ஆன்லைன். இந்த ப்ரோப் லான்ச்சரையும் ஆனில் வச்சுருக்கோம். வேறு எதுவும் நம்ம டிஸ்கவர் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா, ஏன்னா இந்த ஸ்டோரி லைன் எப்படி ப்ளே ஆகும்னு தெரில கைஸ். ஏன்னா இந்த ஸ்டோரி லைனை நானும் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் விளையாடுறேன். I'll be honest with you. A science ship has arrived at its destination. லூமிட்டோருக்கு கடைசி ஷிப்மெண்ட் போகுது ரீசர்ச்சுக்கு. அதுக்கப்புறம் 3 சைக்கிளில் தி சீகிள் வில் பி ஃப்ரீ. டெம்பிள் ஆஃப் காமன் சென்ஸ். Okay, summary of information of the Astangate Temple of Common Sense. Our probe has found the Astangate Temple of Common Sense. It has manifested its presence so that we could locate it, emitting weak electromagnetic signals. It still appears to be powered and functional despite its tilted axis. Okay. Transmission from the Scopes team. The Scope team this is the Scopes team. We have docked at the Temple of Common Sense. We came across an inscription winding around a temple column. It was written in several languages. We enclose here the illusion of common sense, a moral habit with origins lost in the darkness of the minds that wield it. The scientific methods are repeatedly shown how counterintuitive reality is. We must strip common sense away, leaving only empathy and pragmatism in their purest forms. These two modes will then find their rightful place. We have located the room where one of the 3 parts of the plan of bioengineering center is stored. The temple's room contains objects and testimonies left by people who have become cognizant to common sense and its bias.
ஓகே, லெட் அஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தி டெம்பிள். இந்த காமன் சென்ஸ் கான்செப்டை நான் அக்செப்ட் பண்ணல. காமன் சென்ஸ்னால் வேறு இதில் பொது அறிவுங்கிற ஒரு மாயையிலேருந்து வெளியே வரணும். நம்மளுக்கு வந்து இரக்கமும் பாசிட்டிவ்னஸும் தான் நம்ம மனசில் இருக்கணும். காமன் சென்ஸ்லேருந்து பொது அறிவுலேருந்து வெளியே வரணும்னு இது எனக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன். பட் வில் சி. இஃப் உங்களுக்கு யாருக்காவது புரிஞ்சால் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் கைஸ். ஓகே, லெட் அஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தி ஸ்டடி டெம்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டெம்பிள் ஆஃப் மெரிட். பேக் டு பேக் போயிடுவோம். சம்மரி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தி ஆஸ்டங்கைட் டெம்பிள். இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே த சேம் திங். டேரெக்டாக அதை ரீட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் ஆர்கிமெடிஸ் டீம். வி ஹேவ் டாக்ட். இது வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த டெம்பிளே. We have docked at the temple's merit. We saw an inscription written in several languages on one of the temple walls. We enclose here the illusion of merit. The chimera draped in logic has never ceased to be a tool for those who began their lives more powerful than others. Merit is an inverted reflection that judges without understanding origin. That is true. This illusion confuses explanation with excuse and therefore prevents one from inhabiting reality. எல்லாம் பழமொழிகளாக இருக்குது. பயங்கரமாக பயங்கர கருத்தூசியாக இருக்குது இன்றைக்கி. I don't know how to explain this in Tamil. ஏன்னா லாஜிக்குங்கிற வார்த்தைக்கு தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா எனக்கு தமிழ் அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்ட் கிடையாது. அண்ட் ஒரு நல்ல படிக்கனாலும் அதுவுமா இப்படி மொக்க போடுறதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு லீவ் திஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டு யூ கைஸ். உங்களுக்கு புரிஞ்சால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். லெட் அஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் தி டெம்பிள் அகெயின். things are going good. A science ship team has completed a task. And ஃப்ரீ வில் டெம்பிள் ஆஃப் ஃப்ரீ வில்குள்ளே பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த சயின்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஈடனை டீஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு 8 எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அநேகமாக ஒரு பக்குன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு வைரஸ் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டு டிஸ்இன்ஃபெக்ட் ஆர் ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஈடன். வேண்டாம், பண்ணலாம். வில் சி. ஐ எம் கோயிங் டு டூ தட். அண்ட் அவென்டைனில் யாரும் இல்லை. ஓகே, லூப்ரிகாலில் யாரும் இல்லை. Freewell Temple of... Oh my god, we lost the crew. The Planks team are not responding to our hails. Before comms breakdown, the team has started to act differently. Ceasing to follow recommended DOLOS protocol, they seem to have disappeared into the depths of the temple. The Plank will be sent back to the TIQQUN via autopilot. Oh my god. 5 பேருமே அழுதுட்டோமா? We are losing people left, right, center. ஸோ நம்ம திருப்பி அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் சயின்ஸ் ஷிப்பை. ஸோ இதே சுச்சுவேஷன் தான் எல்லா இடத்துலையும் நடக்க போதா? கொஞ்சம் டைம் ஸ்பீடப் பண்ணுறேன். லெட் அஸ் see. I think I made a bad decision, isn't it? Guess who's back? Administrator, everything confirms the sad truth. The Piranesi has followed us to the Ilia system. I don't think so this is followed. இங்கே பாருங்கள், இந்த பிரேக்கிங்கை பாருங்கள். கிரேட். வேற என்ன சொல்ல முடியும்? கிரேட். I am not dead yet. I will feed on your pitiful community. I will build my rebirth. Are you ready for the simulation? Administrator, a new request awaits your attention. Okay. Apparently I was wrong. I am not dead yet. அப்போது நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வந்து அதே பிரணசி தான் அது. அண்ட் குரல் ஒரு மாதிரி உடஞ்ச மாதிரி இருக்குது இல்லையா? he is not in a good shape and he is very weak. ஸோ என்னோடய அட்டாக்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் வீல் சி. டைமை ஸ்லோ பண்ணிடுறேன். டைக்கூனில் நம்மளுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டெம்பிள் ஆஃப்
மெரிட்டில் என்ன சுச்சுவேஷன் பார்த்துருவோம். எஸ், வி லாஸ் தி க்ரூ. அதே தான் இல்லையா? Yeah, I should have not done that. We have to repatriate the ship. It is going to be the same for Temple of Common Sense, yes. God damn it. They say that this space is no place for humanity. They refuse to become astronauts, who they call in their reports neurasthenic geraniums. Okay, we lost them. They're all dead. The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. As expected, we have a countermeasure. அடுத்து ட்ரோன் ஸ்வாமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரோன் ஸ்வாம் ரீமஸ்க்கு வந்தால் சிக்கலாயிரும்ல. Okay, do we have any ship? We have hope. Let us hope we send back to free Temple of Free Will. இந்த வாட்டி ஒழுங்காக பண்ணுவோம். பிளாங்க் இருக்குது. பிளாங்கை மெரிட்டுக்கு அனுப்பிச்சிரும். We don't have a choice. Stanford is also standing by. Let us send them back. டைமை கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணுவோம். Piranesi moving to Remus. Yes, I can see that. இதாக இருக்குது. இந்த பார் ஃபுல்லாகும் போது ரீமஸ் அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பிரானசி. ஒரு பிளானட் எப்படி ரீமஸ் அட்டாக் பண்ணுவாங்க? ஐ திங்க் ஹி வில் லான்ச் மிசைல்ஸில். ஸோ ஐ திங்க் வி ஆர் இன் தி ரைட் பிளேஸ். ஏன்னா ரெண்டு விஷயம். ஒன்று, டைக்குன்னு அட்டாக் பண்ணாலும் நம்மளால் கவுண்டர் மெஷர் கொடுக்க முடியும். ரீமஸ் அட்டாக் பண்ணாலும் கொடுக்க முடியும். இந்த ராமிலஸ் கதைக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரியல. வில் சி. நம்மளுடைய ஷிப்ஸ் ரீச் ஆகட்டும். ஸோ இவ்வளோ தூரம் கருத்தை படிச்சுட்டு கடைசியில் இப்படி ஆயிடுச்சு. நான் என்ன நினச்சேன், நம்ம இங்கே தானே இருக்கோம், நம்ம போய் டெம்பிளை நல்லா ஸ்கேன் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், இன்னொரு சைக்கிள் தானே எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு நினச்சேன். ஓகே, இது ரீச் ஆகட்டும். டைமை ஸ்லோ டவுன் பண்ணிடுவோம். இப்போ ஒரே ஆப்ஷன் தான். retrieve the fragment and leave. The team will recover the blueprint fragment required for the construction of the Astronaut Bioengineering Center and leave the temple. Yes, it is the same. Okay, let them retrieve. டைமை கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணுவோம். அடுத்த மிசைல் அட்டாக் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எஸ், இது நம்மளை ஃபாலோ பண்ணி வந்த பிஎஸ்ஆர் சிஸ்டமில் இருக்க அதே பிரானசி தான். ஸோ ஐ திங்க் ஐம் ராங். லெட் மீ நோ தி கமெண்ட்ஸ் கைஸ். எனக்கு கரெக்டாக தெரியல. அண்ட் இப்போ வச்ச ரீமஸ் ரிவீல் ஆகிச்சா? நோ ஒன் வில் ஹியர் அஸ் ஸ்க்ரீம். நியூஸ் ஆஃப் தி பிரானசி ஸ்டில் பீயிங் ஆப்ரேஷனல் அண்ட் மோர் என்ரேஜ்ட் தேன் எவர் இஸ் த்ரோயிங் தி க்ரூ இன் அ பேனிக். ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ராங் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். அக்னாலேஜ். ஓகே, நான் இங்கே வந்தோடனே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பார்க்காம விட்டுட்டேன். டிஎஸ் எஃபெக்ட் இன்னும் இருக்க தான் செய்யுது. பட் நம்ம ரீமஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோங்கிறதுக்கான ஸ்டெபிலிட்டி இன்னும் வரல. ஸோ பிரானசி +2 இருந்தது, -2 இருந்தது ப்ரீவியஸ் சிஸ்டத்தில். இப்போ -1 இருக்குது. ஓகே, தட் இஸ் குட். இது -2 அடுத்து ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்பீடை ஸ்லோ பண்ணிடுவோம். வி லாஸ்ட் டு ரிட்ரீவ் தி ஃப்ராக்மெண்ட். ரிட்ரீவ்ட். The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. Blank is coming back. Hope. A science ship team has completed a task. Okay, retrieve பண்ணிட்டோம். Hope can come back. You know what? Hope can go to Aventine. And Planck can go to Lupercal. Why not? ஸோ எஸ், இந்த ஒரே ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட்டு தான் வேணும். பட் ரீசர்ச் எப்படி இது மூணுமே இது பண்ணாத அது அன்லாக் ஆகுமா என்ன? இல்லை இங்கே வருமா? இங்கே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே தான் இருக்கும். டாக்கிங் பேல் இன்னும் நம்ம என்ன ரீசர்ச் பண்ணணும் எனக்கு தெரியல. ஃபுட் சிச்சுவேஷன் செக்டார் ஃபைல் எப்படி இருக்குது? குட், வி ஆர் பேக் ஆன் ட்ராக்.
வாட்டரும் கண்ட்ரோலில் இருக்குது. Has completed a task. இன்னும் டாக்கிங் பேல இருக்குது, அதனால் we are fine. கவுண்டர் மிஷர் கொடுத்துட்டோம், we are good. ஓகே, டெம்பிள் ஆஃப் காமன் சென்ஸ் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், we'll accept it. And it was scope, no. Stanford, yeah. Stanford. I can come back. And yes guys, Planck வந்து level 2 reach ஆயிடுச்சு. You know what? Stanford Romulus காமிச்சிருவோம், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். Okay, construct the bioengineering center. Science ship has arrived at its destination. Tech labல administrator, the scientific syndicate of sector 1 has found a solution for the Piranesi problem. Oh, nice. Now that we have finally reached a viable exoplanet, the TIQQUN has no further purpose. The scientific syndicate proposed the following. As preparations are being made for colonization, the TIQQUN sector should be filled with batteries once they are charged and the crew ready to exit. A flight path will be plotted for the TIQQUN to crash to the Piranesi. Igniting the stored power should be enough to destroy the BMS warship. Oh, self-destruct பண்றக்கு. Okay, not bad. Administrated, in the scenario where there is no longer any life on board the TIQQUN, I am authorized as the PA of the station to lead it to its end. I think this is Eden, right? Yeah, understood. So I think நம்மளுக்கு நியூ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்துடும் நினைக்கிறேன். ஓகே, பில்ட் எனஃப் பேட்டரிஸ் டு கவர் ஏரியா ஆஃப் 1000 டைல்ஸ். அண்ட் நம்ம ஏற்கனவே 832 டைல் கவர் பண்ணிட்டோம். ஸோ யா, ஐ திங்க் இட் இஸ் டைம் டு பில்ட். ஸ்டீல் மில்ஸை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். வில் சி, லெட் திங்ஸ் ஹேப்பன். அண்ட் நம்ம ரிசர்ச் லேபில் எஸ், bioengineering center adapts crew for conditions on Remus over the course of 10 cycles. Forbidden upgrade. Waste production is reduced by 30%. Okay, let us research. 27 தான் தேவையாங்க. இது என்ன பில்டிங்கா என்ன எதுவுமே தெரியலையே. 10 cycle we have to withstand the Piranesi. I think we should start jumping நினைக்கிறேன். ரீமஸ் அட்லேருந்து டைவர்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ராமிலஸ்லேயும் என்ன கதைன்னு தெரியணும். அவென்டைனில் என்ன நடக்குது? Summary of Aventine scan data. Preliminary data contains many inconsistencies. Aventine emits large amount of particles that are not supposed to be detached from an atomic structure. Although these emissions do not appear to pose any physical danger to our scientific teams, theorize psychological impacts range from the unknown to the disastrous. DOLOS security protocol recommend extreme caution. No, we are not studying this again. கண்டிப்பாக இதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பியர் இருக்கும். Leave the planet. We have lost enough people. Hope can come back. நுமிட்டோரில் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். After several surveys, the team of the Seagull discovered the existence of a second, much smaller and denser core of Numitor. Self-similar space particles were also detected, and the team proposes that there is a correlation between the presence of these particles and the core's strong geothermal activity. Okay, so here the research is also done. Seagull can come back, if you ask me personally. ஓகே, இந்த ரீசர்ச் நடந்துகிட்ருக்குது. இந்த ரீசர்ச் ஏன் இன்னும் ஆக்டிவேட் ஆகலை? இது முடிஞ்சு அது ஆக்டிவேட் ஆகுமா? இதுதான் லாஸ்ட் நம்ம பண்ண வேண்டியது. மற்ற எந்த ரீசர்ச்சும் நம்மளுக்கு இட் இஸ் ஆல் irrelevant என்ன கேட்டால். அப்போ ரீசர்ச் முடியட்டும். ஏதோ ஒரு ரீசர்ச் முடிஞ்சிருக்குது. எஸ், bioengineering center has been researched. 14/14 நினச்சேன், எதிர்பார்த்தேன். இதை எங்கே போய் நம்ம பில் பண்ணுறது? 14/14 நம்ம எக்ஸோடம் சைஸு. செக்டார் 1ல் சூட் ஆகுமா? பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்.
ஓகே, ஸோ ஒன்று பண்ணுவோம். I'm going to pause the game. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இவ்வளோ தானே நம்மகிட்ட செக்டார் 1 இருக்குது. 1 2 3 4 5 10 இருக்குது மொத்தம். ஸோ செக்டார் 5ல் 1 2 3 4 5 6 7 8 9. நான் ஒன்று பில்ட் பண்ணோம். இதுக்கு பில்டிங் டைம் ஆகுமா? கண்டிப்பாக ஆகும். செக்டார் 4ல் மினிமைஸ் பண்ணி இங்கே மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிடுவோம். செக்டார் 5ல் 120. அதுக்கு மேலேயே ஸ்டோர் பண்ணலாமேங்க. 360 வரைக்கும் போகலாமேங்க. ஓ, ஃபுட்டில் இருக்குமோ? ஐம் சாரி அலாய்ஸில். ஸோ எஸ், ஃபாஸ்ட் அப் பண்ணிடுவோம். பட் இங்கே தேவையான அளவுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட வேண்டாம். அண்ட் இங்கே பேரலாக டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போ செக்டார் 1 ஆல்மோஸ்ட் எம்டி பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் இங்கே டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும் நம்ம. செக்டார் 1ல் ஒன்லி காலனிஸ்ட். செக்டார் 1 to செக்டார் 5 716 பேர். ஸோ 200 பேரை முதல்ல மூவ் பண்ணிடுவோம். The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. இமீடியட்டாக கவுண்டர் மெஷர் கொடுத்துருவோம். ஐ திங்க் வில் பி ஃபைன். அண்ட் ஷிப்ஸ் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது, லூப் ரீகால் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துடலாம். ஓகே, ஆனால் இது நம்ம நுமிட்டோரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. வி ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிவ். அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு வில் கம் பேக். வி ஹாவ் டூ மச் ஒர்க் டு டூ. லெவல் 5 செக்டார் 5 பில்டிங் ஸ்பீட் ஆகிட்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிருச்சு. குட். அப்போ இதையும் அலாய்ஸாக மாற்றிடுவோம், இதையும் அலாய்ஸாக மாற்றிடுவோம். ஸோ த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ 2 அலாய் 3 அலாய் ஸ்டாக் பைல் இருக்குது. So construction should be faster. Population transfer complete. So sector 5ல homelessness immediate-ஆக ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகணும். இங்கே பாருங்கள் கேப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. So yeah, we'll use it like this. A science ship team has completed a task. Polymers வேறு குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. வேறு ஆக்சுவலி 732. ஓ, செக்டார் 4ல் இருக்குதா எல்லாம்? செக்டார் 4ல் இருக்கிற பாலிமர்ஸை நம்ம 300 ஆக்கிடுவோம். இங்கே ஃபில் பண்ணணும், அதான் ப்ரியாரிட்டி. ஓகே, ஒரு டொமேட்டிக் குவார்ட்டர்ஸ் பில்ட் ஆகிடுச்சு. 2வது பில்ட் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்ததை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம். நான் இவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது கைஸ். தெரிஞ்சுதான் முதலே டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பேன். ஓகே, 2வது பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு. 3வது பில்ட் ஆக போகுது.
ரெண்டு இது இருக்கு இல்லையா? ஓகே. ஸோ எஸ், கிரையானிக் சென்டரை டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம். எதுக்குன்னு சொல்கிறேன், ஏன்னா நம்மளுக்கு செக்டார் 1ல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 டொமேட்டிக் குவார்ட்டர்ஸ் தேவை. இங்கே 1, இங்கே 1, 2 பில் பண்ணலாம். ஓகே, செக்டார் 5ல் ரெண்டாவது. You know what? We'll speed up things. ரெண்டு ஒர்க் ஷாப் பில்ட் பண்ணிடுவோம், கடகட நடக்கும். பிரணசி எங்கே இருக்காங்க? மூமெண்ட் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது, நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இல்லை. Is there anything else to be discovered? சன்னை நம்ம ரீசர்ச்சே பண்ணல. பட் so far nothing. பட் இதை பில்ட் பண்ணி ஜெனட்டிக் இதுக்கு 10 cycles ஆகும். ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் வைஸ் டு மைண்ட் சம் ஐஸ். ஏன்னா ஃபுட் அஃபெக்ட் ஆயிரும் கண்டிப்பாக. நான் இவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு எதிர்பார்க்கல. சீகிள் எடுத்துகிட்டு ரேசர் பேக் போட்டுருவோம். அண்ட் செக்டார் 3ல் இவங்க 3 பேரையும் போட்டுருவோம். So we should be fine. So ரெண்டு ஒர்க் ஷாப் இருக்கும். So things will happen fast. செக்டார் 1லேயே நான் ஒரு ஒர்க் ஷாப் பில்ட் பண்ண போகிறேன். பில்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா அந்த இடத்துல. இங்கே எவ்வளோ கேப் இருக்குது? 1 2 3 இருக்கா? So let me build the road like this. So இங்கே 3 டொமேட்டிக் குவார்ட்டர்ஸ் பில்ட் பண்ணலாம். 1 2 3 அண்ட் பேரலாக இங்கே டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டே வருவோம். The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. Sector 1 to Sector 5. Only colonists move பண்ணிடுவோம். Counter measure immediately. கேம் நார்மல் ஸ்பீடில் தான் கைஸ் ரன் பண்ணுறேன். ஆனால் நான் ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறதுனால அப்படி தோணும். அண்ட் செக்டார் 2ல் பேட்ரிக்கு இன்னும் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி முடிக்கல. இதை நம்ம இதில் 10 அயன் இருக்கா? ரியலி? அண்ட் இதில் நம்ம பேட்ரிஸ் வேறு பில்ட் பண்ணோம். அலாய்ஸ் இருக்கா? இருக்குது. ஏன்னா வாட், இங்கேருந்து ஆரம்பிப்போம். 1 2 3 இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி 2 இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். பட் வில் சி. அலாய்ஸ் 10லேனா ஏதாவது டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் இஷ்யூஸ் இல்லை. Population transfer complete. அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எவ்வளோ ரா மெட்டீரியல் தேவை? 500 அலாய்ஸ். வாவ். அண்ட் 9 எலக்ட்ரானிக்ஸ். லக்கிலி வி ஹாவ் எவ்ரி திங். இல்லாட்டி சமத்தியாக மாட்டியிருப்போம்.
எல்லாரையும் ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம்ல, நம்ம ஒருத்தரை தவிர எல்லோரும் காலனிஸ்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ எஸ், ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி பில்ட் ஆயிடுச்சு. 881 வந்துருச்சு. ஓகே, அப்போ 3 பேட்ரி தேவைப்பட்டிருக்கும்ல. இன்னொரு சின்ன மீடியம் பேட்ரி வேணாலும் இங்கே பில்ட் பண்ணலாம். எனி ரீசர்ச் இதில் எதுவும் இருக்கா? இல்லை, இந்த ரீசர்ச் இன்னுமே ஓப்பன் ஆகலை. ஓ, ஒருவேளை இதை பில்ட் பண்ணாதான் அது ஓப்பன் ஆகுமோ? இங்கே ஒன்று இருந்துச்சே, வி சூஸ் ரீமஸ் ஓவர் ராமிலஸ், அதனால் அந்த ஓகே, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலியும் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த எவ்வளோ காலனிஸ்ட் இருக்காங்க? 200 பேர் இருக்காங்க. செக்டார் 5ல நம்ம வந்து ஃபுட்டை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். அலாய்ஸ் இனிமேல் தேவையில்லை. ஸோ இதை ஃபுட்டாக மாற்றிட்டு இதை அலாய்ஸாக மாற்றிடுவோம். அண்ட் இதை இல்லையா திருப்பி எலக்ட்ரானிக்ஸாக மாற்றிடலாம், ஒன்றும் இஷ்யூ இல்லை. பண்ணிவிட்டு இங்கே ஃபுட்டை வந்து மேக்ஸ் பண்ணிடுவோம். அண்ட் எஸ், இதை ஸ்பீடப் பண்ணுறதுக்கு ட்ரோன் ரீசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம தான் கேப் பண்ணிட்டோமே சயின்ஸ் பாயிண்ட்ஸில், அதனால் பிரச்சனை இல்லை. Population transfer complete. ஓகே, ஹோம்லெஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தேவையான ஸ்பேஸை நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோம் 3 டொமேட்டிக் குவார்ட்டர்ஸில். அண்ட் ஐ திங்க் வீல் பி ஃபைன். இப்படி தான் பில்ட் பண்ணி ஆகணும். காலனைசேஷன் ட்ரைனிங் சென்டர் டோட்டலாக டிஸ்கனெக்ட் ஆயிரும். The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. ஓகே, ஆர்பிட்குள்ளே வந்துட்டாங்க, வல்கனோட ஆர்பிட்டில். பட் லக்கிலி ட்ரோன் ஸ்வாம்ஸ் இல்லை, தட் இஸ் சம்திங் குட். அதுவும் இருந்துச்சுன்னா சமத்தியாக மாட்டிடுவோம். ஸோ எஸ், 14/14. எப்படி பில்ட் பண்ணாலும் ரோடு கனெக்ட் ஆகாதில்ல, இப்படி தான் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, பேட்ரி 3 பேட்ரி பில்ட் பண்ணிட்டோம், பத்தலை. நான் ஒரு பேட்ரி போதும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். யூனோ வாட், ஆகட்டும், ஆகலைன்னா பில்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ், டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இஸ் டன். ஹோம்லெஸ்னஸ் இல்லை. ஃபுட் சுச்சுவேஷன் இஸ் குட். ஃபுட் சுச்சுவேஷனை வேணால் இங்கே செக்டார் 1ல் கம்மி பண்ணிடலாம். 17 ஃபுட் இருந்தால் போதும். ஸோ செக்டார் 1ல் we will take it to 100. So that அங்கே ஃபுட் ஷார்ட்டேஜ் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ எஸ், கம் ஆன், லெட் அஸ். இந்த ரோடையும் ரிமூவ் பண்ணணும், இந்த ரோடையும் ரிமூவ் பண்ணணும். Yeah, you don't have a choice. The batteries totally disconnect ஆயிரும், I know, but we should be fine.
இங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ல அலாய்ஸை. we need 500 alloys here. and இங்கே 360 தேவையில்லை இனிமேல். 50 கூட கொண்டு போயிடலாம். இங்கே 250 கொண்டு போயிடலாம். ஃபுட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது? எஸ், we are trying to push food. look at that building. மேசிவாக இருக்குல்ல, ஒரு ஏலியன் ஷிப் மாதிரி இருக்கு. okay, battery charging done. so yes, we are ready for the launch. நம்ம பீப்பிளை மட்டும் நம்ம இங்கே மூவ் பண்ணால் போதும். 10 cyclesல் நம்ம இவங்க எல்லாரையும் ஜெனட்டிக் கன்வர்ஷன் பண்ணிடுவோமா இல்லை எப்படின்னு தெரியல. we'll see. so it was a good thing. ஃபுட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குது? ஆட்டோமேட்டிக்காக 4% ஆயிடுச்சு, எப்படின்னு தெரில. ஐஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது கன்னிஸாக. ஸோ we should be fine. ஃபுட்டு இங்கே எக்கச்சக்கம் இருக்குது இல்லையா? செக்டார் 5ல் 85 ஃபுட்டு வேணும். we have enough here. இன்னொரு ஸ்டாக் பைல் வேணாலும் பில்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எஸ், ஒரு ஸ்டாக் பைல் வந்து பாலிமர்ஸில், மை பேட், மறந்துட்டேன். பாலிமர்ஸ் இங்கே கம்மி பண்ணிடுவோம். இனிமேல் ஸ்டாக் பைல் வைக்கிறதுனால பிரயோஜனம் இல்லை, ஏன்னா டைக்கூன் இஸ் கோயிங் டு பி கான். பாருங்கள், இந்த ஒயர் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் கைஸ். இதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி தெரியுது? The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. பார்த்தா உங்களுக்கு எந்த டிசைன் மாதிரி தெரியுது? An accident has occurred in the TIQQUN. இண்டிபெண்டன்ஸ் டேயில் வரும் தெரியுமா, அந்த ஏலியன் ஷிப் இப்படி தான் இருக்கும் பார்க்குறக்கு. ஐ மீன் தி ஒயர் ஃப்ரேம். பில்டிங் கவர் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, பட் ஒயர் ஃப்ரேம் இப்படி தானே இருக்கும். am I right or wrong? ஓகே, இன்னொரு 80 அலாய்ஸு இருக்கா நம்மகிட்ட? இருக்குது, கரெக்டாக 80 இருக்குது. அண்ட் எஸ், நம்மளுடைய ட்ரோன்ஸும் டூயிங் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் ஒர்க். பாருங்கள், இன்னும் ட்ரிபிள் லைனில் தான் இருக்குது. அண்ட் பாலிமர்ஸ் வேணால் நம்ம சயின்ஸ் ஷிப்ஸ் எல்லாத்தையும் வேணும் டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம், பிளாங்கை தவிர. பிளாங்க் சர்ப்ரைஸ் ஷிப், ஆப்பன்ஹைமரோட பில்ட் பண்ணது பிளாங்கை. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன். அலாய்ஸ் கிடைக்கட்டும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் உடனே. எஸ், தி மெக் இஸ் ஆல்ரெடி தேர். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் ரொம்ப நேரம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன்ல. எஸ், எவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்குது பாருங்கள். இது ஏன் அன்லாக் பண்ண முடியல? இன்டர்லாக்கிங். ரெண்டுக்குமே இது வேணுமா? ஓகே, யா.
look at that. What a beauty. பின்னாடி இதுக்கு ஒரு ஹெட்ரெஸ்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இது வந்து ஒரு ஏலியன்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் TIQQUN ஸ்க்ரூ 5896 லெஃப்ட். எல்லாரையும் ரிட்டர்ன் கூப்பிட்ருவோம். We don't want anybody to be left out. Yes, transform the TIQQUN screw, the great transformation. The bioengineering process will take 10 cycles to complete. நம்மளையும் சேர்த்தது. எஸ், இனிஷியேட் அடாப்ஷன். எக்கச்சக்க வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா? இனிமேல் இங்கே அலாய்ஸ் எக்கச்சக்க வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகே, பாலிமர்ஸுக்கும் அதே கதை தான். இது 0 பண்ணி இந்த 2 இடத்தையும் கேப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா பாலிமர் வந்து மெயினாக ஷிப் பில்டிங்க்கு தான் தேவை. ஸோ வி ஷுட் பி ஃபைன். எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கும் அதே கதை தான். The Piranesi has launched a missile targeting the TIQQUN. ஆல்மோஸ்ட் பாதி தூரம் பிரெனசி ட்ராவல் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த ராமுலஸ் ஸ்டோரியை நம்ம அப்படியே விட்டுருவோன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நம்மளால் நம்ம ஸ்டான்ஃபோர்ட் அங்கே தான் நிற்கிது. பட் தே couldn't do anything. ஸோ ஸ்டான்ஃபோர்டை ரிட்டர்ன் கூட்டு வந்துடுவோம். அந்த ஈடனை வந்து நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணியிருந்தால் அந்த ராமுலஸ் ஸ்டோரி would have happened. பட் அதில் இன்னொரு இது என்னென்னா, இட் வில் ரீஸ்டார்ட் தி லைஃப் ஆஸ் வி ஸ்டார்டட் இன் எர்த். அதுதான் அந்த லைன். ஸோ எர்த்தில் பண்ண அதையே தான் நம்ம திருப்பி பண்ணுவோம் இல்லையா? இதில் என்ன ஒர்க்கு நடக்குதுன்னு அதையே பார்க்கல. ஓ, இது டீப் கேவிட்டி. தே ஆர் சென்ட் இன்சைட், கன்வெர்டட் அண்ட் பாட் பேக்கில். இந்த பாருங்கள், பிஸ்டன்ஸ் போயிட்டு வருது. பார்த்தாலே பயமாக இருக்குது. கீழே பாருங்கள், மிஸ்டியாக ஆம்பிகுவஸாக வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு. இங்கே ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க. ஆக்சுவலி இதுக்கு எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் தேவை? ஆக்சுவலி இதுக்கு ஒர்க்கர்ஸே தேவையில்லை. எஸ், தட் இஸ் ட்ரூ. ஏன்னா இதில் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம காமிச்சோன்னா, ஓ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ் இல்லையா? இதுதான் ஆஸ்டன் கேட்ஸோட சிம்பிள் நினைக்கிறேன். வேஸ்ட் எக்கச்சக்கம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது நம்ம உடம்புலேருந்து ரிலீஸ் ஆகிற வேஸ்ட்டாக இது. ஓ, இந்த டாக்ஸிக் அப்புறம் வெளியே தள்ளுறோம் அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ புரியுது. we have enough space there. காலி பண்ணிடுவோம். தேவையில்லை, பட் we will keep emptying the waste. ஃபுட்டு கேப் ஆயிடுச்சுங்க. குட். ஓகே, நான் பயந்த அளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் செக்டார் 5 தான் சேஃபஸ்ட். ஏன்னா இங்கே தான், அங்கே பாருங்கள். நம்மளோட இது எல்லாமே +4 +3. இப்போ நான் டொமேட்டிக் குவார்ட்டர்ஸ் பில் பண்ணாமல் இருந்தால் வச்சுக்கோங்க, இந்த +3 போயிருக்கும். அண்ட் எஸ் கைஸ், எங்கேயுமே நம்ம வந்து ப்ராபகண்டாவோ எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. அண்ட் எஸ், ஃபுட்டு ஜெனரஸாக கொடுக்கல. பட் ஃபார் சம் ரீசன் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் மோர் ஃபுட். அது எப்படி ஏறுதுன்னு எனக்கு புரியல. நேமாக இங்கே கேப் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன்ல. எஸ், அதனால் செக்டார் 1ல வி ஆர் மேக்கிங் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஃபுட். கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த வேஸ்ட்டை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்.
1900 days ஆயிடுச்சு கைஸ். 1900 நாள், நம்ம கிட்டத்தட்ட 2000 நாள் நம்ம ஸ்பேஸில் இருந்துட்டோம். அண்ட் இட் இஸ் கம்மிங் டு அன் எண்ட். மேலே கவுண்ட் ஓடிட்டுருக்கு பாருங்கள். ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தி டைக்கூன் ஸ்க்ரூவில் கவுண்ட் டவுன் ஆகிட்டு வருது பாருங்கள். கொஞ்சம் டைம் ஸ்பீடப் பண்ணட்டா. 5 cycles இருக்குது. லெட் இட் ஹேப்பன். சிச்சுவேஷன் இங்கே எப்படி இருக்குது? ஸோ இங்கே இன்னும் நம்மளுக்கு ஃபுட்டு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிட்டு தான் இருக்கு இல்லையா? இங்கே ஃபுல்லாகிடுச்சு ஃபுட்டு. நைஸ். பாலிமர்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு. இதை வேஸ்ட்டாக மாற்றிடுவோம். ஸோ தட் மூமெண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் இங்கே கேப் ஆகாது. ஏன்னா இங்கே கேப் ஆகிறதுனால ஸ்பீடு குறையுதுன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ஆல்ரெடி கெட்டிங் ஃபுல். 720 பாதிக்கு மேலே வந்துட்டோம். அலாய்ஸை கொண்டு போகிறதுக்கு வழி இல்லாமல் உட்காந்துருக்கோம். ஐ தாட் அலாய்ஸ் இங்கே 0ன்னு சொல்லிட்டேனே. எடுத்துகிட்டு போக ஆள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். We should be fine. இதை வேணா ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு. Warning. A sector is being overworked. இந்த செக்டாரா? ஒன் செகண்ட் கைஸ். இந்த தப்பை நான் திருப்பி பண்ண விரும்பல. ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவோம். இதான் ஈஸியஸ்ட்டு. ஓகே, நவ் இட் இஸ் ஆப்டிமல். பட் வேஸ்ட் மூமெண்ட் நம்ம எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஆகாது. ஐ திங்க் வி ஷுட் பி ஃபைன். ஓகே, வி ஆர் ஆல்மோஸ்ட் டன். 600 பேர் தான். ஓகே, ஒர்க்கர்ஸ் ஓவர். ஓகே, ஸோ எல்லோரும் பாப்புலேஷனாக திருப்பி கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வராங்க. ஓகே, அதனால் ஓவர் ஒர்க் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா அதனால் கூட. ஓ, ஸோ தே ஆர் நாட் ஈட்டிங் தி ஃபுட் ஹியர். ஓ, அதுதான் மேட்ரா? அப்படின்னா எல்லாம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ அதனால தான் ஃபுட் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே வருது. ஏன்னா இவங்க யாருமே இந்த ஃபுட்டை சாப்பிட மாட்டாங்க இனிமேல். ஓகே, இப்போ புரியுது. இது பவர் கன்சியூம் பண்ணாது இல்லையா? ஓகே, ஸோ யா சாரி கேஸ், நான் அப்படி யோசிக்கவே இல்லை. ஓகே ஓகே ஓகே, இப்போ புரியுது. இந்த 50 பேர் தான். ஓகே, it is done. Join the Astronauts on the Remus via the Bioengineering Center. This leads to the end of the game. Proceed. Yes. The open ஆகுது. Oh, that is the drop. Okay.
It was a ship all along. Administrator, if you are listening to this message, it means the TIQQUN has reached its destination, despite the unpredictable parameters that framed the equation of its journey. The crew have found a new home, whether the one planned for or another. These survivors have already begun to lay the foundations of a new cradle, where creativity, invention, and joy can bloom again. Perhaps you already understand why I insisted, why the mission launch was precipitated. When I discovered that the lunicalism was inevitable, I also understood that any attempt to save our species after this would have been doomed to fail. You took the helm in the only launch window available to us. Thanks to you, our efforts, our mistakes, our sins and sacrifices will sink into oblivion, into the past, while the first pages are written for a newly born humanity. ஸோ எஸ் கைஸ், கேமோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ தட் இஸ் IXION ஃபார் அஸ். ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேம். என்னுடைய இங்கிலீஷ் நரேஷனில் நான் வேறு ஒரு பாதை எடுத்திருந்தேன், அதனால் தமிழ் நரேஷனில் நான் வேறு ஒரு பாதை எடுத்திருக்கேன். இந்த கேம் பிளே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஃபினாலியில் வந்து முடிச்சிட்டோம். நம்ம மிஷனையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் கடைசியாக அந்த சினிமேட்டிக்ஸில் பேசினது வெனியர் டோலோஸ். ஸோ டோட்டல் ஸ்டோரி ரிவீல் ஆயிடுச்சு. ஸோ மூன் டேமேஜ் ஆகும்னு தெரிஞ்சு தான் அந்த மிஷனை நம்ம கண்டினியூ பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தான் கரெக்டான பர்சனுங்கிறதுனால தான் நம்மளை அட்மினாக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எவ்ரி திங் வாஸ் கோயிங் ஆஸ் பர் தி பிளான். ஸோ எஸ், இந்த ஃபெஸ்டிவ் டேயில் ஒரு நல்ல ஒரு எண்டிங் கிடச்சிருக்குது அந்த கேமுக்கு. ஐ ஹோப் யூ லைக்ட் இட் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் இட். கிட்டத்தட்ட 33 எபிசோட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். 1 hour எபிசோட்ஸ் 33 ஹவர்ஸில் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் முடிச்சிருக்கேன். இது எப்படி இருந்ததுங்கிறத கண்டிப்பாக உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை நானும் தெரிஞ்சுக்குவேன். அண்ட் இதில் ஏதாவது புது நியூ அப்டேட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்னொரு ப்ளே த்ரூ நம்ம பண்ணுவோம். அண்ட் மீண்டும் இன்னொரு கேமுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் நெடுங்காவல். டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட்.